Hi guys, welcome to Study with Scarlett YouTube channel. So in the video நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா general principles and processes of isolation of elements class 12 NEET chemistry பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த சாப்டரில் மெட்டலர்ஜி சாப்டரில் உள்ள எல்லாமே பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் நீங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் நம்ம சேனலில் போடுற புது வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனடியாக வந்து சேரும். ஓகே, ஸோ கடைசியாக நம்ம சாலிட் ஸ்டேட் பார்த்தோம். இந்த வீடியோவில் நம்ம மெட்டலர்ஜி சாப்டர் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ மெட்டலர்ஜி சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். வாட் ஆர் மினரல்ஸ் அண்ட் வாட் ஆர் ஓர்ஸ். Okay, so minerals and ores. Minerals பொறுத்த வரைக்கும் minerals are naturally acquiring chemical substances. Okay, so அந்த earthல இருக்கிற natural chemical substances தான் நம்ம minerals சொல்லுவோம். And ores are nothing but ores are from minerals from which the metal can be extracted. So இந்த mineralsல இருந்து extract பண்ற metals தான் நம்ம ores னு சொல்லுவோம். Okay, so ores are nothing but in which metals are extracted from the minerals. Okay, so for economic uses and commercial uses க்கு extract பண்றத தான் நம்ம ore னு சொல்லுவோம். Okay, so இந்த process, இந்த scientific process of isolation பண்றது and technological processes are known as the metallurgy. Okay, so metallurgy we have three main steps. Okay, what are the three main steps nu pathina? Three main steps. First one, the concentration or dressing of the ore. Concentration or dressing of ore. Next one, the isolation of crude metal. Then next then pathina purification or refining. Okay, so purification. Okay, நம்ம isolate பண்ணதை we have to purification or refining of the metal. Okay, yeah, so நம்ம இதுல இருந்து ஒவ்வொரு process என்னதெல்லாம் அதெல்லாம்ங்கறத பார்க்கலாம். First we are going to see about the concentration. Okay, so concentration of ores. Okay, yeah, so coming to the concentration of the ores, in the process la நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பாத்தீங்கன்னா we have to remove all the impurities அந்த இருக்கிற impurities such as sand, clay, rocks and the ore எல்லாத்தையுமே remove பண்ணனும். These impurities are called gangue or matrix. Okay, so these impurities are called as gangue or matrix. Okay, so this is a very important MCQ question, gangue or matrix. Okay, fine. Okay, so in the impurities remove பண்ணனும். Okay, so in the impurity remove பண்ணதுக்கு பேரு தான் it is known as the concentration of ores. So concentration of ores are nothing but removal of these impurities. Okay, so removal of these impurities are known as the concentration of the ores. Okay, concentration of the ores. And அதுக்கு வேற names என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா we have three names for this. Okay, concentration of the ores or else dressing of ores சொல்லலாம். Concentration of the ores, dressing of ores, and இன்னொரு நேம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா benefaction of ores. Okay, benefaction of ores. So இந்த மாதிரி three names இருக்கு. Okay, so concentration, dressing, benefaction இது எல்லாத்துக்குமே ஒரே மீனிங் தான், that is removal of impurities. Fine. Okay, so நம்ம இப்போ next என்னன்னு பார்க்கலாம், what are the processes or steps. Okay, so என்னென்ன அந்த இது டிபெண்ட் பண்றதுக்கு என்னென்ன ways எல்லாம் இருக்கு அந்த impurity remove பண்றதுக்கு. First என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா hydraulic washing. Next is electromagnetic separation. First நம்ம இது ரெண்டு பாப்போம், அதுக்கு அடுத்து நம்ம அடுத்து உள்ளத பார்க்கலாம். Hydraulic washing and electromagnetic separation. Okay, yeah, so hydraulic washing னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மினரல்ல வந்து okay அந்த ore particle வந்து வாட்டர்ல வாஷ் பண்ணுவாங்க. so that based on the difference in the அந்த gravityல இருக்கிற differences in the gravity, the ore and gangue particle will separate. Okay, so ore தனியா, impurities gangue தனியா separate ஆகுது. This is their hydraulic washing. And electromagnetic separation னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா it is based on the difference in the magnetic property. எப்படி hydraulic washing வந்து gravity-யை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கோ, இது வந்து magnetic property-யை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு. Okay, so magnetic property-ல இருந்து we can differentiate as ore and gangue particle can be separated. Fine. Okay, so next comes this process which is a very important process known as froth flotation. Okay, so froth flotation which is a very important process in metallurgy. Okay, froth flotation. Okay, so froth flotation பாத்தீங்கன்னா it is the principle என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா it is based on the principle of preferential wetting. Okay, so preferential wettingங்கிற principleல தான் it is working. And அப்படி அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ore particles and preferential wettings of wetting அப்படினா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ore particles are wet by oil and your gangue particles by water
okay. So இது எந்த ஓருக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா commonly it is used for your sulfide ores, okay. So it is commonly used for your sulfide ores, okay. So it is commonly used for the concentration of sulfide ores, okay. So sulfide ores யூஸ் பண்ணுறாங்க. And froth flotationல உங்களுக்கு என்னெல்லாம் இருக்குன்னா three main things you have to learn in froth flotation. What are that? Collectors, froth stabilizers and depressors. Froth stabilizers and depressants, okay. Depressants, collectors, froth stabilizers and depressants, okay. So what are collectors? Collectors na enna pathina, collectors are nothing but they will enhance the non wettability and the mineral particles oda non wettability enhance பண்றது. Collectors can be pine oil, fatty acids and xanthates. These can be collectors, okay. Next, froth stabilizes enna pathina, and the frothing mixture it will stabilize, okay. It is for stabilizing the froth, okay. So froth stabilize பண்றதுக்கு they are helpful. And example வந்து crisols and aniline. Crisols and aniline act as froth stabilizer. Next வந்து depressant பொறுத்த வரைக்கும் they are added to separate if okay sulfur ore வந்து மற்ற impurity ல இருந்து remove பண்றதுக்கு நம்ம froth flotation. If two sulfur ore are mixed and அதில இருந்து நம்ம separate பண்ணனா we will be using depressants, okay. Examples என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா zinc sulfide, lead sulfide separate பண்றதுக்கு we will be using the depressant as NaCN. NaCN, sodium cyanide, is used for separating zinc sulfide and lead sulfide, okay. Here sodium cyanide acts as a depressant, okay, and it selectively prevents the zinc sulfide from combining to the froth, and but it will allow lead sulfide to combine with the froth, okay. Thus it can be separated. So இதோட froth flotation முடிஞ்சிருது. Next process என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா leaching. So leaching பொறுத்த வரைக்கும் it is based on the solubility of ore, okay. So solubility ஒரு அந்த ore வந்து ஒரு particular solventல soluble ஆகிற process வச்சு இருக்கிறது தான் leaching process. Solubility of ore in a suitable solvent, okay. And இதை வந்து ஒரு particular solubility அந்த ore particular solventல soluble பண்ணி remaining இருக்கிற impurities will be, okay. So your impurities will be insoluble, okay. அதை வச்சு நம்ம தனியாக separate பண்ணுற process பேரு தான் it is your leaching process, okay. Yeah, so first then நம்மளுக்கு முடிஞ்சாச்சு, that is the concentration of the ore. Next step, okay. So next process என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா extraction of crude metal. Extraction of crude metal, okay. So extraction of crude metal we have two steps. Extraction of crude metal we have two steps. First வந்து conversion to oxide, okay. Conversion to oxide, oxide convert பண்ணணும். இந்த oxide convert பண்றதுக்கு we have two process. அந்த two process என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா first process is roasting and next process is calcination, roasting and calcination, okay. So roasting பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு roastingக்கும் calcinationக்கும் என்ன differenceனா roastingல வந்து oxygen இருக்கும் and calcinationல absence of oxygen, okay. So roasting processல presence of oxygen, calcination processல absence of oxygen, okay. And ரெண்டையுமே we have to heat in the presence of oxygen roasting, absence of oxygen calcination, okay. And இது எதுக்குனா it is used for the conversion of sulfide ore வந்து oxide ore convert பண்றதுக்கு it is used in the process roasting. And calcination process is used for carbonate ores and hydrated oxide, okay. So this is used for carbonated ores and hydrated oxides to their particular, okay. So carbonated, okay, carbonates ore, okay. Carbonates ore and hydrated oxide இந்த ரெண்டையுமே oxide convert பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற process தான் calcination, okay. calcium carbonate, magnesium carbonate அந்த மாதிரி நிறைய carbonate வர oxide convert பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றது தான் it is your calcination process, okay. So roasting, while roasting is used for sulfide ores and calcination is used for carbonate ore, and this is in the presence of oxygen, this is heated in the absence of oxygen. So extraction of crude metal two steps இருக்கு. அதுல first step is conversion to oxide, okay. அப்போ நமக்கு ரெண்டு ஸ்டெப் முடிஞ்சிட்டு and next first step முடிஞ்சிருச்சு. And second step is nothing but it is nothing the reduction of oxide to the metal, reduction of oxide to metal. And the convert பண்ண oxide we have to reduce it into metal, okay. So அதுக்கு we have many process. அதில் நம்ம ஒவ்வொரு process பார்ப்போம். first நம்ம பார்க்க போகிற process என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is nothing but smelting, okay. So smelting is nothing but a process of extracting a metal by heating the metal oxide with a suitable reducing agent, okay. And the metal oxide we have to heat that metal oxide with suitable reducing agent, okay. So reducing agent which we have to heat
அது பண்ணி we have to extract the metal from that oxide. அந்த ஆக்சைட்லேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ திஸ் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் கேன் பி கார்பனாக இருக்கலாம், ஹைட்ரஜன், கார்பன் மோனாக்சைடு, வாட்டர் கேஸ், சோடியம், மெக்னீஷியம், அலுமினியம் ஏதாச்சும் இருக்கலாம். ஆனால் இந்த இதில் ப்ராசஸில் என்ன ஒரு கண்டிஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ஷுட் பி ஹை. ஓகே, ஸோ ஹை டெம்பரேச்சர் ஸ்மெல்ட்டிங்னாலே உங்களுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது என்னென்னா ஹை temperature should be followed. The metal oxide should be heated in high temperature with the presence of reducing agents such as carbon, hydrogen, carbon monoxide. Okay, so high temperature la heat பண்றதுனால it is also called as pyrometallurgy. Okay, the process it is termed as pyrometallurgy. Fine. Okay, so நம்மளோட first process முடிஞ்சாச்சு, that is melting. Second process என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is aluminothermic process or aluminium reduction by aluminium. Okay, so aluminothermic, the name itself simplifies this. Oxide ore is reduced by aluminium. It is known as aluminothermic process. Simple சொல்லலாம், oxide ore aluminium வச்சு reduce பண்ணா it is aluminothermic process. Okay, so இது இன்னொரு நேமும் சொல்லுவாங்க Goldsmith aluminothermic process. Okay, yeah, so used in the case of those metal. இது எந்த கேஸ்ல யூஸ் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா it is used in the very high melting point இருக்கிற மெட்டல்ஸ்க்கு யூஸ் பண்றது. Okay, so this is used in the metals which have high melting point. Very high melting point. Okay, fine. So very high melting point இருக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்றது தான் it is your aluminothermic process. And yeah, so இதுல இருந்து this is your aluminothermic process in the presence of aluminium. Next நம்ம பார்க்க போறது it is your third process. Okay, so third step is nothing but it is the another process is nothing but it is your auto reduction process. So auto reduction is nothing but without the use of any reducing agents. Okay, so smelting process la நம்ம ஒரு reducing agent யூஸ் பண்ணோம், aluminothermic process la we used one reducing agent, but எந்த ஒரு reducing agent மே இல்லாம யூஸ் பண்றது பேர் தான் auto reduction. Okay, so இது வந்து for example இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா sulfide ores with less electropositivity, sulfide ores with less electropositive metals can be used for auto reduction process. For example பாத்தீங்கன்னா mercury, lead, copper இந்த மாதிரி இருக்குது. Okay, so commonly வந்து auto reductionக்கு நம்ம cinnabar example எடுத்துக்கலாம். Okay, and what it will happen na in the convert a part of the ore into or oxide ஆகும் sulfide ஆகும் இருக்கும் and remaining வந்து உங்களுக்கு sulfur dioxide gas இவ்வளவும். So this is the process of auto reduction without any reducing agents. Okay, so without any reducing agents. So coming to the electrolytic reduction. Okay, so electrolytic reduction is nothing but highly electropositive metals such as the alkali metals, alkaline earth metals and the mari metals such as the aluminium are extracted by the electrolysis of hydroxide, chlorides, oxide and the mari the electrolysis la extract பண்றது தான் electrolytic reduction. Next வந்து hydrometallurgy. Okay, so hydrometallurgy is nothing but certain metals such as gold, silver can be extracted by dissolving the concentrated ore in some suitable reagent and recovering the metal from the solution by treatment with some more electropositive metal. Okay, so ஒரு suitable solutionல gold, silver அந்த மாதிரி இதை நம்ம வந்து we have to dissolve பண்ணி then we have to recover, அதுல இருந்து recover பண்ணி by using the more electropositive metal இருந்து we have to recover. This process is known as hydrometallurgy. Okay, so நமக்கு two processes are over and here comes our next process. Okay, purification. Okay, நம்மளுக்கு concentration முடிஞ்சாச்சு, extraction முடிஞ்சாச்சு, next purification or refining of metal. Purification or refining of metal is nothing but the impure metals. Okay, so impure metals should be purified. Okay, impure metals are purify பண்ணனும். Okay, அதுக்கு we have various processes. First வர process is nothing but your distillation. Okay, so first வரது உங்களுக்கு distillation process. Distillation, the word distillation simplifies that volatile metals are used. Okay, so distillation பொறுத்த வரைக்கும் what you have to know is volatile metals are used. Next example பாத்தீங்கன்னா zinc, cadmium and mercury. Next impure metal வந்து heat பண்ணுவாங்க and impure metal heat பண்ணி and vapors condense பண்ணி வைப்பாங்க. Okay, so that is the distillation process. So next process is nothing but liquefaction.
liquation. Okay, so liquation process பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is nothing but it is based on the differences in the fusibility. Okay, so differences in the fusibility மெட்டலுக்கும் impurityக்கும் இருக்கிற fusibility difference வச்சு பண்றது தான் liquation. Okay, impurities are less fusible, high melting than, okay, so fusibility is nothing but melting. Okay, impurity வந்து highly melting இருந்ததுன்னா இந்த process நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். Okay, so this is used for tin, lead இந்த மாதிரி உள்ளதுக்கு liquation process is used. Okay, yeah, so நம்ம third இது பார்க்கலாம். Third is cupellation. Okay, so third process is cupellation. So cupellation, and fourth process is poling. Okay, so cupellation process is nothing but impure metal வந்து ஒரு heat, it is heated in a oval shaped crucible. Okay, so it is known as cupel னு ஒரு இதுல வந்து போட்டு they will heat it, and ஒரு blast of air அந்த molten mask மேல ஒரு air pass பண்ணுவாங்க, and then the impurities will be oxidized. Okay, so the impurities will get oxidized, and அந்த airல இருந்து it will get removed. Okay, so impurities will be oxidized and it will be removed by the air. This is known as cupellation. And poling பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா which the metals which consist of own oxide, and the impurity le own oxides இருக்கிறத they can be removed by poling method. Okay, so example என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா Cu2O, that is copper 2O, copper oxide, copper oxideல இருக்கிற அந்த blister copperல இருக்கிற Cu2O. Okay, own oxides. Okay, blister copper, and next SnO2, crude tin. Okay, so SnO2 ல இருக்கிற அந்த crude tin ல இருக்கிற SnO2 இது எல்லாமே they can be removed by poling process. own oxides impurity இருக்கிறதா. Okay, molten impure method is green poles of wood வச்சு they are stirred. Okay, so இதில் நீங்கள் learn பண்ண வேண்டியது own oxidesக்கு யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் தான் it is poling method. Okay, so next we will learn about electro refining and zone refining. Okay, electro refining and zone refining. So coming to electro refining is nothing but it is used for the metals such as copper, gold, silver, nickel, chromium, aluminium, copper, gold, nickel, silver, aluminium, etc. Okay, and இதில் இந்த impure metal வந்து anode எடுத்துக்கணும், and pure metal is taken in the form of cathode, and electricity is passed. Okay, so electricity இதில் pass பண்ணுறாங்க, and by this process and the anode will be, impurities will be get settled as anode mud settle ஆயிரும், and we will be getting the pure metal. Okay, fine. Next வந்து zone refining பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு highly pure metals. Okay, இந்த process எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா when we require highly pure metals. Okay, highly pure metals require பண்ணணும்னா we will be using this process, that is your zone refining. Okay, so இதுக்கு it is based on the differences in the solubility of okay, molten and solid state. அந்த மெட்டலில் வந்து we have a solubility difference இருக்கும், which will be in molten stateலையும் solid stateலையும். Okay, மெல்ட் ஆகிருக்க ஸ்டேட்லையும் solid stateலையும் இருக்க solubility differences-ஐ பேஸ் பண்ணி வைக்கிற பிரின்சிபல் இருக்கிறது தான் zone refining process. Okay, ஸோ இதுக்கு என்ன மெட்டல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணோம்னா எக்ஸாம்பிள் semiconductors. Okay, so semiconductors such as silicon, germanium, gallium. Silicon, germanium and gallium can be purified by this method, that is your zone refining. Okay, so next நம்ம 7th பார்க்க போற மெத்தட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is your vapor phase refining. We will see about two process. Okay, so first is your Van Arkel method and next is your Mons process. Okay, so Van Arkel method and next is your Mons process. Okay, so Van Arkel method பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா it is used for obtaining ultra pure metals such as titanium, zirconium அந்த மாதிரி metals obtain பண்ணுறதுக்கு titanium, zirconium, hafnium. Okay, so இந்த மாதிரி metals improve பண்ணுறதுக்கு இதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா impure metal is treated with iodine. Then we will be getting metal iodide vapor. Okay, so metal iodide vapor கிடைக்கும், and இந்த metal iodide vapor they will heat with tungsten filament. Okay, so tungsten வச்சு heat பண்ணுவாங்க, so finally pure metal and iodine will be obtained. This is Van Arkel. Okay, so they will be heating with Van Arkel process la tungsten வச்சு they will heat.
Okay, yeah. And coming to the Mons process. Okay, so Mons process is used for the refining of nickel. Okay, so nickel purify பண்றதுக்கு Mons process யூஸ் பண்றாங்க. impure nickel இதுல வந்து நம்ம எப்படி அயோடின் வச்சு ட்ரீட் பண்ணமோ அதே மாதிரி nickel is treated with carbon monoxide. Okay, carbon monoxide. And temperature பாத்தீங்கன்னா it is around 450 to 470 Kelvin க்கு it is heated, high temperature. Okay, when nickel is treated with carbonate, carbon monoxide, we will be getting nickel tetracarbonyl or a compound at idahum. And in the volatile compound, when we are heating with high temperature, that is 450 to 470 Kelvin ku நம்ம heat பண்ணையில we will get pure nickel plus 4 carbon monoxide. So in the process la enna difference nu pathina, okay, so this nickel is impure. When it is heated at a high temperature with carbon monoxide, we will be getting the final nickel will be in the pure form. Okay, yeah. So Van alkyl process and your Mons process க்கு என்ன difference பாத்தீங்கன்னா இது titanium, zirconium, hafnium, it is used for nickel. Okay, so இது வந்து impure metal is heated with iodine, but Mons process la it is heated with carbon monoxide. Okay, and இதுல treated with tungsten, and இதுல high temperature la they are heating. Okay, so these are the differences between Van alkyl and Mons process. Next, coming to the chromatographic methods. So chromatographic methods பொறுத்த வரைக்கும் they are placed on the principle of chromatography, adsorbent, adsorbate அந்த மாதிரி உள்ளதுக்கு தான் they will use chromatographic methods. Okay, so lanthanides can be purified by chromatographic methods. Next we will learn about the thermodynamic principles. Okay, so thermodynamic principles வச்சு நம்ம learn பண்ணலாம். Thermodynamics principles பொறுத்த வரைக்கும் we have an equation, that is a Gibbs free equation. Del G naught is equal to del H naught minus T del S G naught. Okay, so இப்போ இந்த reaction feasible ஆகுதுக்கு del G naught should be less than 0 na the reaction is feasible or possible. Okay, so that's it. And next பார்க்க போறது நம்ம என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா Ellingham diagram. Okay, Ellingham diagram. Ellingham diagram concept பொறுத்த வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு important point மட்டும் சொல்றேன். Okay, so I'm not explaining the diagram over here. Okay, okay, so Ellingham diagram and the plot என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is between the del F G naught versus the temperature. Okay, so versus the temperature plot. Okay, so this is the first point you have to learn. And okay, so Ellingham diagram oda first point learn பண்ணியாச்சு. So next second point வந்து it is providing the information, reducing agent, எந்த reducing agent எந்த metal reduce பண்ணுங்கிறத we can find. Okay, okay, so it is used, del G must be negative at a given temperature. Okay, so del G should be less than 0, that is negative இருந்தா தான் the reaction is feasible. So this is about the Ellingham diagram. Okay, so application of Ellingham diagram ல இருந்து we can learn எந்த மெட்டல்னா எந்த மெட்டலுக்கு யூஸ் பண்ண முடியுது. Okay, so அந்த மாதிரி நீங்க learn பண்ணிக்கலாம். Fine. Okay, so இதுல இருந்து application oriented questions கேட்பாங்க. Yeah, so that's it. And next வந்து நம்ம electrochemical principles ல வந்து you can use this equation, that is del G naught is equal to NF E naught, இந்த மாதிரி equation யூஸ் பண்ணலாம். Okay, so this is இது வந்து electrochemistry ல படிப்பீங்க. so இதோட நம்மளோட இந்த lesson general principles and processes of isolation of elements முடிஞ்சாச்சு. so 3 processes நம்ம அதுல பார்த்தோம், that is concentration, extraction and purification. so உங்களுக்கு இந்த lesson புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தா ப்ளீஸ் hit the like button and உங்க friends ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம ஸ்டடி வித் ஸ்காலர் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. Thank you for watching.